You can screen is visible, right? Okay. So today we're going to be discuss one of the code called as an Hamming code, and we'll see a gray to binary and binary to gray conversion also. So before discussing about the Hamming codes, we should know that what is error correcting and detecting codes. Sir, what is the error correcting and detecting? Where should these errors occur? Why we need to have in this particular unit, and why we need to design a circuit for that? Because in the communication area, when I want to transmit any information, that too in digital transmission, okay, those are transmitted using zeros and ones only. So once I'm transmitted one information from the transmitter, receiver will receive that information. But receiver must know or confirm that whether I have transmitted the same information. How the receiver will be conclude that your whatever the received data is an accurate data which I have sent. For that purpose, we are having some error correct and error correcting codes. So in this course, when I'm transmitting information itself, I'm including some redundancy bits, or I'm including some parity bits. Transmit చేసినప్పుడే నేను information లో include చేసి పంపిస్తాం. So when it is receiving at the receiver checks for that parity bits గానీ లేకపోతే redundant bits గానీ whatever. అంటే నేను ఏం చెప్తా, సింపుల్ వర్డ్స్ లో I can say that. సో నేను ఇక్కడ నుంచి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించినప్పుడు I'll send to the receiver. అరే నేను పంపించే ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ కి స్టార్టింగ్ ఒక జీరో ఉంటది, ఎండింగ్ ఒక జీరో ఉంటది. If it is so, that is the correct information. And నేను ఒక క్లూ ముందుగానే ఇచ్చేస్తా రిసీవర్ కి. So whenever I have sent some information at the receiver, he will check for the starting bit and ending bit. If these two are zeros, then he conclude, okay, not 100%, he conclude that okay, whatever information is sent right. So we may have a doubt that, sir, okay, starting bit to ending bit lo kaakunda in between if any error occurred. So basically what is an error here? So error is nothing but an adding noise signals. Okay, when I'm transmitting in a wireless media, a signal may affect with the noise. Suppose noise ante enti ikkada, sir, zero unna bit ni because of some noise suddenly voltage levels increase ayindi. What I'm sending, how the information is sending, we will be send information like waveforms only, right? Like this only we will send an information. Okay, sudden ga when I'm ante this is nothing but 0 1 0 1 0 1 like that I have sent. This is an transmitted side. Suppose noise something has been added here, 0 path bigger, what will happen? This will be increased to level 1. It is 0 endukani, because 0 is also represented according to 0 to 1.8 volt 0 antunanu. One is nothing but 3.5 to 5 volt ne. Okay, 3.5 to 5 volt I'll say. Because of affecting the noise at the signal, the level has changed to 1. That is called as a noise effect. Sir, అది ఎలా అవుతుంది? Because 1.8 means some voltage, ఒక something disturbance add అయిపోయి 3.5 కింద అయిపోయింది అనుకో, what means that 0 information has changed to 1. So your signal will be affected. To predict that one, okay, we will go for this error correcting and okay, error correcting codes. Sir, how many types? There are n number of methods or n number of types of error correcting codes are there. Okay, so in that we want to discuss only few things like a Hamming code and parity codes. Okay, when the bits are transmitted over a computer network, they are subject to corrupted due to interference or a network problem. So sudden ga voltage levels are పంపించినప్పుడు maybe in your circuit, receiver circuit lo kuda, because of high voltage or some other things, suddenly the level of the 0 or 1 changes to 1. 1 change kaadu, because 1 is already in high state. So if noise effect aina, that will be again in high state. There may be a chances of correcting 0. So the corrupted bits lead to the suspicious data being received at the receiver is called as an error. So these error correcting codes are a sequence of numbers generated by a specific algorithm for detecting and removing the errors in the data
that has been transmitted over noisy channel. అంటే whatever ఇంతకు ముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ లాగా I will generate a sequence of program. అంటే నేను ప్రతి 4 bits కి వచ్చినప్పుడు 1 అనేది యాడ్ చేసి పంపిస్తా నీ ఇన్ఫర్మేషన్ కి. దట్ ఈస్ వన్ టైప్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, ఓకే, ఆర్ ప్రతి డేటా సీక్వెన్స్ పంపించినప్పుడు ఫస్ట్ 1 పెడతా, తర్వాత 0 పెడతా. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ ఎ రిడెండెన్సీ బిట్స్. ఉన్న డేటా బిట్స్ తో పాటు ఎడిషనల్ బిట్స్ కూడా పంపిస్తాను నీకు. నువ్వు రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు నేను పంపించిన అడిషనల్ బిట్స్ ఆర్ ఇన్ ప్రాపర్, సో యూ కన్క్లూడ్ దట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ కరెక్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 100%. నాయిస్ మే ఎఫెక్ట్ యువర్ డేటా ఆల్సో. నువ్వు పంపించిన రిడెండెన్సీ బిట్ కరెక్ట్ గానే రిసీవ్ అవుతుంది, కానీ నీ డేటాలో తప్పు అవుతే ఫర్దర్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎర్రర్ కరెక్టింగ్ అండ్ డిటెక్టింగ్ కోడ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, so but these codes are used to mainly predict that the received information is a correct or wrong. In case of wrong information, that particular system, that error correcting code capable to correct that what is the mistake, where that bit is corrupted, and what is the actual thing and what is a corrupted thing. So that particular algorithm has to I can say that it has to be correct that information. Whenever it is noise is interrupted, error occurred, that algorithm need to recorrect and gives a proper data. So that mechanism I need to be developed at the receiver end. Okay, so these error correcting codes as then expect the number of bits that has been corrupted and location of the corrupted bits within the limitation of an algorithm, because as I said, depends upon your limitation algorithms only, that will be depends. So there are type of errors. So when I have transmitted some data, few errors like a single bit may be corrupted, okay, or multiple bits may corrupted, or bursty errors, which means that more than 2 bits may corrupted. So these many different errors occurs when I'm transmitting a digital data, digital transmissions. They have n number of names also, but as our digital system designing, we are talking about bits. So only we are telling that 1 bit is corrupted, 2 bits are corrupted, more than 2 bits are corrupted. Okay, so this is of, if you see this diagram, you can clearly understand. I am send the information like this, okay, 0 1 0 1 1, but this suddenly this 1 0 has been corrupted at the receiver side. So this is called as an 1 bit. Or this information 2 bits are corrupted, this is called as a multi-bit error. Burst bit error is nothing but many bits are changed, 3 or more than bits are corrupted. So that each error methods, there are a corresponding algorithms are there. So that specific algorithms are doing to do, if 2 bits వచ్చినప్పుడు 1 type of algorithm, 3 bits are వచ్చినప్పుడు 1 type of algorithm, 1 bit వచ్చినప్పుడు 1 type of algorithm. So there are n number of algorithms are there. These algorithms you are going to be study in a digital computer communication networks. DCN is a subject you have. In that in-depth details, what is that algorithm, how to write that algorithm, okay, in that you are going to be see. But at this point, at our subject point of view, we will concentrate on single bit error algorithms. Okay, single bit error algorithms in our subject we are going to be point out. Okay, so whatever we have discussed broadly, block codes and divided, and this one is a convolution code. This is not actually related to this, because error correctings are divided like this: block codes and convolution codes, where the block codes is nothing but whatever we said, that single bit error, multiple bit error, burst errors, all those comes under block codes of error mechanism. If it is a convolution code, then it is nothing but a stream of arbitrary length and parity symbols are generated by sliding the application of Boolean. So which means that it is a somewhat complex algorithms we are using. In that many bits will be added, like that I'll add parity bits, I'll add start bit, I'll add stop bit. And when I'm transmitting a data, these many along with your data information, I'm adding. నేను పంపించిన డేటాలో ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయని ఒక ఈవెన్ ప్యారిటీ బిట్ ఇస్తా. నేను పంపించే దానికి ఒకటే స్టార్ట్ బిట్ ఉంటుంది, 2 స్టాప్ బిట్స్ ఉంటాయి.
So I'll include those things and I'll send. So such codes can call it as a convolutional codes, and whatever the simple is an block code. Okay, this is okay. Okay, then whatever we said that a single error correction or some cases, some extent, multiple two errors can able to solve using the algorithm called as an Hamming code. Okay, Hamming code is a block code, because as I discussed about block codes and convolution codes, where a single bit error comes under a block code capable to detect up to 2 simultaneous bits error and correcting a single bit error, which means that when I'm transmitting some data, digital data, using the Hamming code, I can predict 2 errors. If any 2 errors occurred, up to 2 errors I can able to predict, but I can correct only 1 error. అంటే వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ లో 2 తప్పులు ఉన్నాయని చెప్పగలుగుతా, అందులో ఏదో ఒకటి కరెక్ట్ చేయగలుగుతా, కానీ ఇంకొకటి ఐ ఆమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కరెక్ట్ యూజింగ్ ద అల్గారిథం కాల్డ్ యాజ్ ఎ Hamming code. Okay, this Hamming code was recognized by Richard Hamming in 1940s. Okay, for evolution of a computers or greater reliability. So error detection and correction kosam in 1940 Richard Hamming is a founder, which he recognized that these error mechanism, or he found that. So this particular Hamming code, as we said, that it is a one correcting codes, okay, and detecting 2 errors. One error can be corrected, detected and corrected, and 2 errors can be detected. So now we know that what is Hamming code, where we need to be use Hamming code, we understood the things. Now how to generate that Hamming code, sir? I have information how to generate that particular information into an Hamming code. That mechanism is called as an encoding message of a Hamming code. అంటే when I'm transmit చేసినప్పుడు ఏ విధంగా పంపిస్తే that message can call it as a Hamming code message. So what are the things need to include in your data? So that is called as an encoding mechanism. At the same time, when I'm receiving at receiver, I need to decode that. Okay, ఎందుకంటే ఇక్కడ సంథింగ్ I have do some mechanism, add చేసో subtract చేసో I have done some mechanism. Same mechanism I need to be do at the receiver end to reproduce your original message. So that is called as a detecting, okay, decoding a message of Hamming. So encoding of Hamming code, the procedure used to send to encode message or encompasses the following steps. Okay, first one, calculate the number of redundancy bits. Okay, redundancy bits is nothing but a new bits or a parity bits. Some bits I need to be add inside your message. Hamming code generate చేయాలంటే కొన్ని బిట్స్ యాడ్ చేయాలి. అవి డిపెండ్స్ అపాన్ a length of your data. Suppose 4 bit data పంపిస్తున్నా, 1010 is my data I want to send. In that 4 bit, how many redundant bits need to be added? ఎన్ని redundant bits యాడ్ చేయాలి? ఫస్ట్ స్టెప్ I need to be calculate. ఓకే, అర్థమైందా? అంటే ఎన్ని బిట్స్ యాడ్ చేయాలనేది. Then where should I add those bits? ఆ 4 నెంబర్స్ లో సపోజ్ 1011 పంపిస్తే 3 బిట్స్, సపోజ్ 3 బిట్స్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, 3 బిట్స్ యాడ్ చేయాలి అనుకున్నా. దీస్ యాడెడ్ న్యూ యాడింగ్ బిట్స్ వేర్ షుడ్ ఐ యాడ్? లాస్ట్ లో యాడ్ చేయాలా, ఫస్ట్ లో యాడ్ చేయాలా, లేకపోతే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి యాడ్ చేయాలా? సో ఐ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ దట్ యూజింగ్ ఏ పొజిషన్ redundancy. So I need to find the position of those bits, then calculate the value of each redundant bit. So tarvata I need to calculate what the value I need to be sent. That has to. So if I follow or do these 3 steps to generate your encoded message for Hamming code. Understood? So now we'll see one by one how this can be calculated. Because Hamming code is very simple mechanism if once you understood. ఇప్పుడు థియరీ పార్టికల్ గా థియరీలో నేను ఇప్పుడు మేబీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్పొచ్చు, లేకపోతే ఒక 40 minutes I made to be explaining this, but while doing it is very simple. Procedure, to understand the procedure is somewhat confusing and difficult, but once if you understand, doing or generating Hamming codes are very easy. Okay,
So first one, how to calculate this thing. Okay, so the message contain m number of data bits. Assume whatever I'm telling, just follow this thing. I'll tell you the simple thing also in the. So assume that I am sending a message of m numbers, that may be 4 numbers of bits, and r number of redundant bits are added to it, so that m are able to indicate at least m plus r plus 1 different states. అంటే టోటల్ గా ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయి when you're going to be transmit your data bit size m, assume 4, number of redundancy bits added, assume 3, plus 1 additional bit as that. So what is how many bits? So there are totally 8 bits is going to be transmitted when I want to transmit a 4-bit data. అంటే 4 redundancy కొత్త బిట్స్ యాడ్ చేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ అ మీనింగ్ హియర్. అంటే ఇన్ని స్టేట్స్. Then so where m plus r indicates the location of the error of each of m plus r position, and one additional state indicates no error. అంటే why this one is adding in the sense, because m plus r is indicates what is a position where this number is adding, where this error occurred. దాని కోసం I'm going to be do m plus r, and one additional state indicates that no error. ఎర్రర్ లేకపోతే 0 వస్తుంది, ఎర్రర్ ఉంటే 1 వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. Sir, what is this? Because when we are going to go for an Hamming code mechanism, mostly Hamming code will check for even parity. Sir, what is this again? New terminology, even parity. Even parity in the sense, Hamming code will checks continuously if I'm 0, 1, 1. Okay, how many number of ones are there? 3 number of 3 is there. So I want to transmit for in even parity, I need to be include one more 1, so that it becomes a 4. So that this is something corresponding Hamming code. Understood? That means that in the Hamming code, when you are transmitting, when I'm adding any redundancy bit, the value of the redundancy bits depends upon the number of ones in that data. If it is 3, okay, I'll add 1. If it is 4, already ikkada kuda 4 unte, I'll add redundancy as a 0. So that is the same thing, it is 0, 1 indicating. If it is m plus r, it tells the position, and 1 indicates there is no error in that particular thing. Okay, since the r indicate 2 power r states, and 2 power r must at least equal to m plus r plus 1, which means that this particular formula will gives you that how many number of 2 power r is nothing but how many number of r is nothing but redundancy bits. So any redundancy bits undali anedi indicate chestam. So finally this is a formula. Suppose, sir, I am transmitting 4 messages, so my m is equal to 4, sir. Then I want to calculate r. I don't know r. Plus 1. What is the equal 5? 5 plus r. Okay. So this 5 plus r, when it is greater than, okay, when it is greater than or equal to 2 power r, when what value these two may be equal or greater? Can anyone tell me? At what value of r I can make these two are equal, or this will be 2 power r will be greater than this? r ఎంత వాల్యూ పెడితే అవుతుంది? 1 పెట్టావు అనుకో, 2 power 1 is 2. So 2 power, this equation is not satisfying the condition. 2 పెట్టాను అనుకోండి, 2 square is nothing but a 4. So 4 అంటే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 7 వస్తుంది. Again it is not satisfying. If I kept 3, what will happen? 2 cube is 8, 5 plus 3 8. So equal to is in. So if I keep r is equal to, if I kept r is equal to 3, it satisfies this following condition. Okay, which indicates
in case of if I want to transmit 4 message bits, I need to be add 3 redundancy bits. ఈ సోదంతా మర్చిపోండి, మీకు ఏం అర్థం కావట్లేదు అంటే because in examination if you want to write, this thing is important, but when you have any problem, if I want to solve, this particular expression is more than enough. Okay, so this expression tells that how to calculate how many redundancy bits or how many parity bits need to there for the information in bit information కి ఎన్ని కావాలి. అర్థమైంది ఇక్కడ? సపోజ్ 5 ఉందా అనుకోండి, m is equal to 5 తీసుకోండి, 5 plus 1 6 r అయింది. ఓకే, 5 plus 1 is 6 r. సో ఇక్కడ 2 పవర్ ఎంత పెడితే r వాల్యూ 6 ఎంత అవుతుంది? 3 పెడితే అవుతుందా? కాదు. 4 పెడితే 2 power 4 is 16 greater than or equal to 10. It is satisfying. So I go for r is equal to 4. So 4 redundant bits need to be added there. So that is your first step. Hope everyone understood that how to calculate how many redundancy bits are required. Then where these redundancy bits need to be placed. So that is your second step. Further, there are redundancy bits placed at the position of power of 2. That is, power of 2 ante enta? I need to be add in the position of 2 power 1, 2 power 0, sorry, 2 power 0 దగ్గర పెట్టొచ్చు, 2 power 1 దగ్గర పెట్టొచ్చు, 2 square దగ్గర పెట్టొచ్చు, 2 cube. 2 power 0 అంటే 1, 2, 4, 8, 16. So depends upon the length of your data bits and depends upon the number of redundancy bits. These bits need to be placed in the 2 power. ఇది first position, 0 first position ఇక్కడ పెట్టొచ్చు. Okay, here I can keep my redundancy bits p1 అనుకోండి. Okay, simply parity bit. Here I can second position. This is third position, I can't place. Fourth position, I can place third bit. Fifth I can't, sixth I can't, seventh I can't. Eighth position I can again I can keep my p power parity 4 or a redundancy 4. So this manner, so the first point itself telling that simple words, the redundancy bits must be placed at the position of power of 2. They are referred to the rest of the text as R1 position, R2 position, R3 position or R4. You can use any lettering, which means that R ane vadochu lekapothe P1, P2, P3 అని కూడా you can able to use. So number of starting bits 1, 2, 3, దానికి corresponding binary ఇలా represent చేస్తాం. These things we know that. So this is the bit position. ఇక్కడ చూడండి, first position R1 అన్న, second position R2 అన్న, fourth position R4, eighth position. If I have more than that, again 16th position I have a R power 16. ఇక్కడ ఆ పొజిషన్ వాల్యూ తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. You can able to do that, or simply 1, 2, 3, 4 also you can go. So then how to calculate the value of that redundant bit? Third step. Okay, so the redundancy bits are parity bits. That's what I have previously mentioned as a P. Either you can mention as R or P. And the parity bit is an extra bit that makes the number of ones either even or odd. Two way of parity అంటే ఆ ఎక్స్ట్రా బిట్ ఏదైతే ఉందో, రిడెండెన్సీ బిట్ మీరు ఇక్కడ ఏదైతే యాడ్ చేస్తున్నారో, ఓకే, ఇక్కడ ఏదైతే రిడెండెన్సీ బిట్ యాడ్ చేస్తూ ఉన్నారో సెకండ్ స్టెప్ లో R1, R2, ఈ బిట్ రిమైనింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకుని అది ఈవెన్ వన్స్ ఆడ్ వన్స్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ యూ నీడ్ టు బి ప్లేస్. మోస్ట్లీ ఈ దిస్ హ్యామింగ్ కోడ్ యూజింగ్ ఈవెన్ parity only. Mostly this uses even parity only. So even parity, here the total number of bits in the message is made even, and the odd parity is the
total number of messages bits in the message, not in new added bits, only message bits. Again I'm telling. So next one, each data bit including unique of set of twos more than parity bits determining the binary form of its position. So parity bit 1, that is a redundancy 1, covers all the positions which have least significant bit set as 1. Ante this parity bit 1 అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే which need to be considered is all the numbers, మీకున్న numbers లో ఎన్ని బిట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయో ఆ numbers లో LSB 1 దేనికైతే ఉందో అవి కన్సిడర్ చేయండి అని. సార్ అది ఎలా తెలుస్తారు LSB? ఆబ్వియస్లీ LSB is going to be 1 for 1 కుంటది 3, 5, 7, 9 ఈ పొజిషన్స్ కన్సిడర్ చేయాలి. అదే parity bit 2 కి వచ్చేటప్పటికి 2, 3, 6, 7, 10, 11 I need to be considered. Parity bit 4 or redundancy 4, 4 to 7, 12 to 15, 20 to 23 extra ఇక్కడ కూడా అలాగే like that I need to be done. 8 వచ్చేటప్పటికి like this. So in general, each parity bit covers all the bits where the binary end of the parity position and bit position is non-zero. I need to go for end operation of this of all messages. If I'm getting 1, 0, I need to insert 1. Otherwise, it is as it is. I need to believe. Which means that number of even numbers unnaya, odd numbers unnaya, we need to be calculated. So this is a procedure you understood. With an example, you can easily understand. I'll tell you the example also. Generally, you can show. This is the thing. Okay. Suppose I have these many bits. So encoded bits ekkada unnai 1 దగ్గర 2 దగ్గర 4 దగ్గర 8 దగ్గర 16 దగ్గర. ఓకే. సో P1 అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? 1, 3, 5 అర్థమవుతుందా లేదా? క్రాస్ మార్క్స్ పెట్టి ఎక్కడ ఆల్ 1, 3, 5, 7 ఇవన్నీ బిట్స్ చూసుకుంటా. ఓకే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ ప్యారిటీ ఈ పొజిషన్ లో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఈవెనే ఉంటే P1 బిట్ 0 పెట్టుకుంటారు, లేదు ఆడ్ ఉంటే P1 అనేది 1 పెడతారు. సిమిలర్ గా P2 ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము? 2, 3, 4, 5 వదిలేసి 6, 7, 8, 9 వదిలేసి ఓకే 10, 11, 12, 13 వదిలేసి 14, 15, 16, 17 వదిలేసి ఎవ్రీ 2, 2. సో 0 ఉంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటే 0 పెడతా, ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే 1 పెడతా. సిమిలర్ గా P4 అంటే 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 will lift, 12, 13, 14, 15 other thing 21, 22 like that. P18 is nothing but P8 to P. ఈ పొజిషన్స్ ఇలా కన్సిడర్ చేసుకుని ఆ పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని ఐఎమ్ ఆర్ ఆపరేషన్ చేస్తా, విచ్ మీన్స్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెన్ వన్స్ ఉన్నాయో ఆడ్ వన్స్ ఉన్నాయో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా. ఈవెన్ వన్స్ ఉంటే ఆ B8 అనే పొజిషన్ దగ్గర 0 పెడతా, లేకపోతే 1 పెడతా. దట్ ఈస్ ద థింగ్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పొజిషన్. ఇదంతా ఏంటంటే some story what how you need to be right, but it is as I said, no, for understanding it is a little bit confusion, but when you see a problem it will be very simple. Okay, let's go for an example. Okay, determine the position of the redundancy bits. These redundant bits are placed in the position with a character of 2. For example, I am taking a 7 bits. Okay, so can anyone tell me if I have a 7 bits of a data? Can anyone tell me if I have a 7 bits of a data, how many redundant bits must be there? We have a formula 2 power r greater than or equal to m plus r plus 1. I know m is equal to 7 plus 1 plus r, nothing but 8 plus r. So it is when it is greater than or equal to r. So what is r value I need to be keep? So anyone? Can anyone tell me what is the r value?
This is your first step. You're calculating the number of redundancy bits. How many bits are required? So using a formula 2 power r greater than or equal to m plus r plus 1. What is the r value? Just randomly you check it. 4. If I kept r is equal to 4, what will happen? 2 power 4 is nothing but, if r is equal to 4, 2 power 4 is nothing but 16 greater than or equal to 8 plus. Okay, it is satisfied. Let's check for a 3. 9. 9, no. So I need to keep this condition is satisfying the first condition, so that I can keep r value is equal to 4. So number of redundancy bits are 4. So total bits ఎన్ని ఉంటాయి when you are transmitting? 7 plus 4, 11 bits are going to be transmit for your information. So what is the position of redundancy bits? Second step ఎక్కడ పెట్టాలి? 2 power of 2 అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఒక redundancy bit పెట్టాలి. నాన్న 12 బిట్స్ కదా ట్రాన్స్మిట్ అయ్యేది. 7 plus 4 plus 1 ఇంకొక 1 బిట్ ఉంటుంది కదా సార్ ఎక్స్ట్రా బిట్. 7 అంటే plus R4 అవుతుంది. R4 అవుతుంది. R4 అవుతుంది. ఓకే 12 ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. దిస్ అందుకనే ఫస్ట్ అక్కడ చెప్పాను m plus r plus 1, వేర్ దిస్ 1 ఇండికేటింగ్ దట్ వెదర్ ఎర్రర్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఎర్రర్ ఉందా లేదా చెప్పడానికి ఇక్కడ ఈ స్టెప్ ఈ ప్రొసీజర్, అందుకే ఈ పాయింట్ రాశాను నేను. Here m plus r indicates the location of the error of each m plus r positions, and additional one, whatever the one is indicating that no error. మనం ఎర్రర్ లేదనుకునే ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం ఎప్పుడైనా, కాబట్టి వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ దట్. అర్థమైందా లేదా? సో దిస్ m plus r is nothing but the position, and this additional one is indicating error or not. ఎర్రర్ ఉందా లేదా అనే దానికో, అందుకనే వీఆర్ నాట్ ఇన్క్లూడింగ్ దట్ హియర్. Okay, so that we said that 11 bits, and ఆ పొజిషన్స్ ఎక్కడ పెట్టాలి? we have seen the second power of 2s అంటే 1 దగ్గర 2 దగ్గర 4 దగ్గర 8 దగ్గర I need to be keep. Now assume a 7 bit of a information I'm sending. This is an information I want to be sent. This is my data or m message. Okay, so ఇక్కడ so this is the 11 total bits. ఫస్ట్ పొజిషన్ లో r1 ఎందుకు పెట్టాను? my redundancy place. I don't want to place any data there. Second position, again redundancy bit, I don't want to place anything. Fourth and eighth, these are already reserved for my redundancy bits. So whatever the other thing is there, I am placing my information until 11 దగ్గర 101 1001. So other places I have replaced with my data. అంటే ఇక్కడ నుంచి like this, ఈ 1 ఇక్కడ 0, like this one. This is the thing. So now this is your complete message I want to send, but I need to know what is this r1, what is this r2. Calculate the redundancy. How am I going to calculate? So when I'm checking, yes, so r1 is calculating the positions of 1 3 5 7 9 and 11. సో ఈ పొజిషన్స్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటున్నా. ఈ పొజిషన్ క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని వన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, 1 2 3 4. అంటే ఎన్ని ఈవెన్ ఆడ్? అది ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి. సో దట్ ఇట్ ఈస్ నో ఎర్రర్. ఐ కెన్ సే దట్ ఐ కెన్ ప్లేస్ 0. సో ఇఫ్ యు సీ ద ఫైండ్ రిడెండెంట్స్ ఆర్, వి చెక్ ద ఈవెన్ parity. Suppose in your question they gave us an odd parity, అది స్పెసిఫై చేయకపోతే మోస్ట్లీ యూ గో ఫర్ ఈవెన్ ప్యారిటీ ఓన్లీ. క్వశ్చన్ లో టైప్ ఆఫ్ ద ప్యారిటీ అని స్పెసిఫై చేయకపోతే గో ఫర్ ఈవెన్. వెన్ దే స్పెసిఫిక్లీ పాయింట్ అవుట్ దిస్ ఈస్ ఆడ్ ప్యారిటీ డేటా ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ సంథింగ్ క్వశ్చన్ లో మెన్షన్ చేస్తే దెన్ చెక్ ఫర్ ఆడ్. పర్టికులర్ పొజిషన్ లో స్పెసిఫై చేయలేదు కాబట్టి ఈవెన్ ప్యారిటీ అనుకున్నాము. సో నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. సో దట్ ఐ కెన్ కీప్ r1 యాజ్ అ 0. సపోజ్ ఆడ్ ప్యారిటీ అంటే r1 వాల్యూ 1 అవుతుంది. 4 ఉన్నాయి, ఇంకొకటి వేస్తే అది ఆడ్ అవుతుంది.
అర్థమైందా లేదా? Similar manner, okay, if I calculated R2 position can be calculated 2, 3, 6, 7, 10. Sir, ఇవి గుర్తు పెట్టుకోవాలా? Obviously, these positions you need to be. ఇవి గుర్తుండాలంటే if you know the decimal to binary table గుర్తుంటే అందులో లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఏవైతే వన్స్ ఉన్నాయో అది R1 పొజిషన్. నెక్స్ట్ దేనికైతే 1 ఉన్నాయో దట్ ఈస్ R2. థర్డ్ పొజిషన్ లో ఎక్కడెక్కడ 1 ఉన్నాయో అది R4. ఓకే, సో హియర్ R2 will be 2, 3, 6, 7, 10, 11. సో ఇక్కడ 1s ఎన్ని ఉన్నాయి? 1, 2, 3. Is it satisfying even parity? No, it is not satisfying even parity. So what I need to do? I need to keep 1 here. So satisfy R4 even parity, this R2 must equal to 1. Then I am checking for R4 bit. So R4 can be calculated by 4, 5, 6, 7 bits. So ఎన్ని వన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఓన్లీ ఒకటే ఉంది. So what is the value I need to keep for R4 here? Again R4 need to be 1. So R4 need to be 1 to satisfy that. Okay, R4 already positions clear. ఇంతకు ముందు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాయి. ఐఎమ్ కీపింగ్ హియర్ R1 0 అనుకున్న 0 పెట్టా, R2 1 అనుకున్న 1 పెట్టేసా. సో R4 ఇప్పుడు 1 వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ ఐ నీడ్ టు రీప్లేస్ R4 విత్ 1. దెన్ R8 పొజిషన్. సో 8, 9, 10, 11. సో 8, 9, 10, 11. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. సో దట్ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైయింగ్ అవర్ condition. So R8 must be replaced with a 0. So that R8 value is 0. So if you check a complete data should transmitted is, this is the data 1010100110 is a data which is transmitted using Hamming code. Okay, Hamming code dwara I am transmitting this. Where how many bits of a data? 7 bits of a data with the 4 redundant bits. So I'll inform, okay, I'll inform to the receiver side I am sending a 7 bit of a data of a 4 bit redundancy, so that at the receiver again it will check for the redundancy positions. What is the change unda leda lekapothe verana ekkadana undo, the corresponding correcting mechanism will be taken place. So I'll tell you that correcting mechanism also. So this is a procedure used to generate your Hamming code. This is a procedure we need to be used